Hello my dear students, welcome to my channel Physics by GRB sir. From this lecture video, you are going to learn what is meant by electric dipole and electric dipole moment. The electric dipole is defined as two equal and opposite charges are separated by a small distance constitute an electric dipole. I repeat students, the electric dipole is defined as two equal and opposite charges are separated by a very small distance constitute an electric dipole. So I have shown here two electric dipole figures. The figure number 1, it is the figure number 1 in which I have shown the electric dipole in axial representation. See, the negative charge minus q is located in negative x axis and positive charge plus q is located in positive x axis. Therefore, the unit vector of minus q charge is minus I cap, and unit vector of plus q charge is plus I cap. So in 11th standard itself, you studied how to mention the unit vectors according to the axis. Well, basically in the dipoles students, நம்ம ஒரு டயலெக்ட்ரிக் மெட்டீரியலில் எக்ஸ்டர்னலாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுத்து உருவாக்கலாம். டயலெக்ட்ரிக் மெட்டீரியல், இன்சுலேட்டர், கண்டக்டர், இதை பற்றியெல்லாம் நான் அடுத்து நம்ம வர்றப்போ அந்த டாபிக்ஸ் வரப்போ உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Basically, the dipoles may be at rest or motion, or they can be rotated about an axis. Dipoles வந்து நம்ம ஒரு ஆக்சிஸில் வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்க முடியும், ரெஸ்ட்லேயும் இருக்கும், அதே மாதிரி மூவிங்லேயும் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால ஸோ வி கேன் கேல்குலேட் த டைபோல் மூமெண்ட். சார் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? த ஜென்ரல் நோட்டேஷன் ஃபார் த டைபோல் மூமெண்ட் இஸ் P and it is defined as the product of the charge and distance. The product of charge and distance which is called dipole moment. Well, இப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜஸுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள். சென்டர்லேருந்து இந்த மைனஸ் கியூ சார்ஜ் ஏ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, அதே மாதிரி சென்டர்லேருந்து இந்த ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இன்னொரு ஏ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ 2a. ஸோ இட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சார்ஜ் இஸ் q, right? So it is the general formula to calculate the dipole moment and its SI unit is சார்ஜுக்கு வந்து SI unit is coulomb, அதே மாதிரி for the distance SI unit is meter. So therefore coulomb meter is the SI unit for the dipole moment. Well, so the dipole moment is a vector quantity. அப்போ வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் எப்படி சார் நம்ம டைபோல் மூமெண்ட்டை எழுதலாம்? See, my dear students, இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு வந்து வெக்டார் ஃபார்மேட்டில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பாருங்கள். ஸோ பி வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டைபோல் மூமெண்ட்டோட ஜென்ரல் டெஃபனிஷன் என்ன? ப்ராடக்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ ஆன் த left side, that is on the negative x-axis, the charge is minus q and the distance is a and its a unit vector is a minus I cap. எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டுக்கிறீங்க. Then plus அப்படியே ரைட் சைடு வாங்க, அதாவது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனுக்கு வாங்க. the charge is plus q, அப்படியே ப்ளஸ் q போட்டுக்கிறீங்க. and the distance is a from the center, இந்த ஏவையும் போட்டுக்கிறீங்க. and the unit vector is I cap. அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இந்த மைனஸும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ தேர்ஃபோர் QA I cap நமக்கு இது வந்துருச்சு. அதே மாதிரி ப்ளஸ் இந்த QA I cap, ரைட், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா யூ ஆர் கெட்டிங் 2QA I cap. ஸோ நம்ம டெஃபனிஷனில் இருக்கிறத பாருங்கள், 2QAன்னு இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு? 2QA கிடச்சிருச்சு. அடிஷ்னலாக I cap கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த I cap எதை சொல்லுது அப்படின்னா, இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த டைபோல் மூமெண்ட். ஸோ I cap, அப்போ I cap அப்படின்னு சொல்கிறது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ த டைபோல் மூமெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் வில் பி லைக்வைஸ் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், இது போல் இருக்கும்.
அப்போ நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம்? the direction of the dipole moment will be from negative q charge to positive q charge. அதாவது மைனஸ் கியூலேருந்து ப்ளஸ் கியூக்கு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த டைபோல் மூமெண்ட். அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட்டு. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிடுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.